ni Murata wa Ngai TV. Kacia Kenya, wonjoria, ukoria no thi wa nambere, urimi ona githomo, ugima wa mwiri, ona ninge mathako. Nyitanagira na ithui thiini wa Murata miaraho, thiini wa Murata thaa 1 na Murata thaa 3 cia Hwa-Ini. Kinyitanagire nanie Wanjiro Wainaina na nie muciri wa Mwangi, orona nie muthuri tigicira. Amu giki nikio gitwe kia mohoro mare makwigie. Oroshini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria maranyihia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciegi githomo na ugima wa mwiri, tukamurika ciegi urimi gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiro wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia sherekia kwihanda wega thaa 1 cia rucini tabarĩra-inĩ ya Racũriai Imoni. Nĩtũcemanagia. Yukia githisha kwa mwiroreri wa Murata Ngai TV umuthi akiri tariki 26 mweri wa 11 mwaka wa 2025 shirikitie kwihanda wega thaa 1 cia hwaini ndirakiona ciegerete na ndagika 2 na tukahanegeza tukumenyithie maria mathite na mbere kuhanika guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya. Gigutereba ni njitagwo Wanjiro wa Wainaina. Ndakugeithia mwiroreri wa Murata wa Ngai TV Hwa-Ini wa umuthi ngwiciria kana ndirehoka wi thayo na watindio wega kuma ririgana muthenya wa rucini kiroko kia umuthi tukiuma thiini wa kuracuria na Hwa-Ini wa umuthi turi na mohoro maria magitinda maria marathi na mbere kwiyumiria o riri turagethi na mbere gutanya wa rucio ithurano nini cigithie na mbere gutabanio miene tiganite kaunti-ini citiganite thiini wa bururi wa Kenya. Riakwa ni muciri wa Mwangi reke twamukira matemo ma mohoro nigetha tuthie na mbere. Maria tukuhaririirie Hwa-Ini wa umuthi. Commission still has the mechanisms to take action against any reported electoral malpractice. Kamiti ya IEBC itongoretio ni muikariri giti Erastus Ethekon kuruta mukana hindi ya ithurano. Don't try that. We are going to take very stern action. Nake minista wa ugitari wa thiini Kipchumba Murkomen kuga maricemba kugacirithia ugitari hindi ya mihango ya ithurano. Nirokire kuiwa utuku wa gukia umundi na tunakimako muno
ukiona gikundi giki kia Lucile ng'ombe oria kire baririo na uici wa ng'ombe kwehereria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Bũrũri wothe ũkirĩte ki mohoro marekererio gũkũ kwa Murata wa Ngai TV na tũkĩambĩrĩria. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩarutĩte mũkana kũrĩ arĩa othe marĩ na itanya rĩa kũkanaruta ngũĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya ithurano nini iria igakorwo igĩtabanio mũthenya wa rũciũ. Na kũringana na Murkomen ugĩte rũhonge rwa ũgitĩri rũrĩ cemba na rwĩ maitho kũng'ethanĩra na wothe ũrĩa ũkauna watho wĩgiĩ ithurano, huku akiandikithia aikia a kura kũinũka mĩciĩ-inĩ yao marĩkia gũtabania kana ũikia wa kura. Proper provision of police officers in every polling station and all the tallying centers to make sure that Kenyans go about their business safe. I want to also address these people who are going to Kisumu, to Nairobi and to other counties to hire and recruit goons to come and disrupt elections here and other places, whether it is Siaya, Malava, and Mbere or Kariobangi in Nairobi or in Magarini. I want to tell them that don't try that. We are going to take very stern action against the financiers, the transporters, anybody who owns a probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons. Apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transport. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ rĩtana rĩa kũgacĩrithia thayũ nĩ rĩikĩtio mwena wa Lamu kũrĩ ikundi itiganĩte inyitanĩte harĩ gũtigĩrĩra thayũ nĩ wagacĩrithio nĩgetha matige kũgayanio kĩndini, ũkabira kana gĩsiasa. Rĩu aikari a Lamu nĩ morĩtio kwĩtigĩra na siasa itarĩ na gũtigĩrĩra nĩ makorwo na ũndũ wa gũtigĩrĩra thayũ nĩ wagacĩrithio nĩ mũingĩ. Riboti ĩno ĩkĩrĩ na mwandĩki witũ wa mohoro mwena wa Lamu. Ile jambo ambalo limejitokeza sana zaidi tunapojadili mambo haya, tunatambua kwamba tofauti zingine hata za kidini zinachochewa kisiasa. Kwa hivyo mimi apili yangu kwa watu wa kaunti ya Lamu ni kwamba tuweze kujua jinsi ya kutofautisha mambo ya dini na siasa. Tusikubali siasa zikaleta migawanyiko katika dini zetu, bali watu wa imani yetu iweze kuwa ya kuletea umoja. Tukikaa chini kila wakati kwa na dialogue, midahalo mbalimbali katika from grassroots to up to the county level, itaweza kutusaidia sana. Hata mwisho pia tuende kwenye national level ya kitaifa, pia tutaweza kuwafahamisha watu walioko chini kwamba vile unavyofikiria sisi sivyo. Kuru kwa zile effort ambazo tumeweza kuzieka kama viongozi wa dini tofauti kutoka kaunti hii ili kupunguza makali na pia hizo itikadi ambazo tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ mĩhang'o ya gũthũrima maratathi ma ũikia wa kura mbere ya rũgongo kaunti-inĩ ya Embu nĩ thire na mbere ona thengia wa ahũranĩri a gĩturwa kĩu kĩa ũmbunge kwaga gwĩkinyia. Na toria mũthuriti aratarĩria atĩ ahũranĩri amwe a gĩtĩ gĩkĩ matũmire agent ao kũmarũgamĩrĩra. Na rĩu CEO wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC Marjan Hassan augĩte mekũheanĩte nginya thaa 2 cia mũthenya na gũkinya thaa 3:30 no andĩki a mohoro na andũ kĩũmbe a gũthũrima ithurano megwĩkinyĩtie. Reke tũnyitane na mwandĩki witũ wa mohoro na riboti ĩno makĩria. Members of the protestants and the observers. I'm John Kenywa, the returning officer, the Renault constituency for this MNA 2025 by-election. We now are of the pallets containing the ballot papers for the by-election.
all the candidates and agents to be here by 8:30 a.m. And now it's almost 9:30 a.m. We cannot continue waiting for them because it will also affect our other operations. But with your presence as witnesses, it will help us to do the necessary. But as they are on the way coming, the CCK agent is here. So the observers who are here, yes, yes. Because it gives credence to the elections. The fact that we have received the ballots for the ballot papers, they are here, they are intact. We needed to confirm that they are indeed intact so that they can be opened in your presence so that everything is actually done transparently. And that is why we're insisting that everyone should be around. We had expected that we are supposed to have security team, which is actually here. The media is actually there. The representative of the political party, so the agents are actually here. And we as a referee, as ithui, also here. So once it is there and it is confirmed, I think we are going to be good to go. And the process can be able to continue. It's very, very important. This process is done in a very transparent manner. So that is the assurance that I wanted to give you as our stakeholders. Thank you very much. Look at the palette and confirm that all the 134 polling stations are actually there. Then distribution will actually be a little after lunchtime. So these are the two palettes contained. So these are the ballot papers for the by-election. We want first of all to confirm that they are intact and they have not been interfered with. Please you confirm. Serial number 2, the last is serial number. So we can be in a position to account for any ballot paper which is issued out. The number is the number of ballots in each of the boxes of the ballot. So this is, if you want to see, this is all there, and it says quite clearly. You can see a sense of they are actually in one bundle. They are not been separated. All of them, they are actually bundled together. The question was, because you know the law is that the maximum number of registered voter per polling is 700. But depending on the workload they've been distributed. If, for example, you have got a polling station which has got 371 voters, then na makiria ma family 20 kuma itũra-inĩ rĩa Kegua Njuki-inĩ gĩcũkũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga matiũĩ kĩrĩa makarĩa hĩndĩ ya thigũkũ thutha wa ng'ombe maraũranĩire kũiywo na gũcoka gũthĩnjwo. Kũringana na aikaria makoretwo makiruta o family ciringi 150 kuma mweri-inĩ wa mwambĩrĩrio nĩguo magũre ng'ombe iria macokaga gũthĩnja na kũgayana nyama hĩndĩ ya thigũkũ. Ĩndĩ rĩu ekinaĩ mamatũngĩtie hathara. Riboti ĩno ĩkĩrĩ na mwandĩki witũ wa Mohoro. Tuone bonde la kwatu ni tutikwira tumie makwatira na muthenya ora kore mariaga ng'ombe ni makari anya mamuthenya ora mariaga na karaka ni riko uma na nyama oga bikurwa ngira kuga baba ugekinya yango wonjera kwa watu wara kiamani ithiaga ku thutha wa gucanga ciringi 150 o family o mweri niguo maguranire ng'ombe ya gukaranira bende ya thigũkũ. Rĩu makiria wa family 20 itũra-inĩ rĩa Kegua Njuki-inĩ gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa ng'ombe ĩrĩa maraguranĩire kũiywo na gũcoka gũthĩnjwo nĩ ekinaĩ. Chairman wa Ugasiko Group B, mũbĩrĩga wa Ugasiko Group B wa Kegua turagorire ng'ombe ira ya gukaria thigũkũ mweri 25 no wa kũmakania twakora kĩroko nĩ irairo nĩ irathĩnjĩrwo bandũ twamera mũtitũ yaga twakora barĩa thĩnjĩrĩtwo. Rĩu nĩ tũrarigwo atĩrĩ tukaria thigũkũ ndũ ĩno nĩyo twĩbokaga twambĩrĩrie kũbotha mbia icio January twĩkaga ũguo mwaka. Rĩu na tũkarigwo nĩ twĩka atĩa
Tũngĩũria mũndũ ũrĩa ũngĩtũtetheria na tũbote kuona kĩndũ gĩa gũkarĩa thigũkũ no atũteithia. Gĩkundi gĩkĩ gĩkoragwo na andũ 22 nĩ kĩa athuri makegua ma mũbĩrĩga, na twanyita riboti ĩyo nĩ ndire ndabora Kathoge police station na ndabewa OB number. Kũringana na mũigĩgĩna wa aikari aya, mũthĩ wa Jumatatũ nĩguo magũrire ng'ombe ya ciringi 50,000 koine wa Kathoge na makĩmĩtwara mũciĩ kwa umwe wao ĩthiĩ na mbere na kũrĩithio, no ũtukũ ĩracoka kũiywo. Na nĩ treasurer wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Gacuku B, na mũthenya wa ira nĩtũragũrire ng'ombe, na ng'ombe thutha wa gũkũ nĩrokire kuiywo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na tũnakĩnoga mũno tũkĩona gĩkundi gĩkĩ kĩa rucire ng'ombe o rĩrĩa kĩrebarĩrie ng'ombe ya gũkarĩa thigũkũ, na bando tũrona nginya thirĩ wa ng'ombe tondũ tũrarĩkĩtie kũrĩha. Niĩ mwene nĩ ndĩrabeanĩte mbeca mũthenya wa ira na ndĩna wĩira woguo, na tũkĩathwo tũthiĩ tũkambũre riboti kwa borithi o rĩndĩ tayari nĩtũbũrire na nĩtũgete nginya investigation yetu thiĩ na mbere na gũkũrĩte ng'ombe ĩyo Kathoge kwa mũndũ wĩtagwo 200, na ng'ombe aratũba na kĩrĩa njega na tũramĩrete nginya kwa mũndũ ũrĩa tũracite gũkorwo agĩtugĩra ng'ombe bingo ĩno etagwa Steven Karani, na kũu nĩkuo tũthire twakora rũgiri nĩ rũratuirwo rwa meci wae kĩndũ ta mita 200 nĩguo ng'ombe ĩrathĩnjĩrwo, gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe tũkorire botiga ombea, na nĩtũroria nginya andũ ma boda at least andũ acio nĩmakuĩte ng'ombe ĩyo kuma barĩa ĩranyue, tondũ nĩtũkorire mũbira wa boda na bara nginya tiviti nĩmaingĩrĩte. O mweri aikari aya macangaga ciringi 150 magũre ng'ombe ĩrĩa macokaga kũthĩnja mũthĩ wa thigũkũ na kũgayana nyama. Itũra-inĩ rĩrĩ gũkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia ũici wa mahiũ na gũcoka kũthĩnjwo na nyama ikathiĩ kwendio. Wĩi wa ng'ombe nĩingĩbĩte mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Njũkĩnĩ, na makĩria itũra rĩrĩ rĩa Njũkĩnĩ ward mwena wa Njũkĩnĩ forest, tondũ nĩgũkoretwo na wĩi mũingĩ mũno wa ng'ombe kabinda o kabinda, na nĩkũraigua nginya ona mbũri, ng'ombe ona ngũkũ ona nginya kawa nĩkaratuga mĩgũnda. Mwaka mũbĩtũku ibinda-inĩ o ta rĩrĩ rĩa thigũkũ itũra-inĩ rĩa Ngiriambu, aikari nĩmairwo ng'ombe magũranĩire ĩrĩ ya thigũkũ ĩrĩa macokire kũgũrĩrwo nĩ ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ. Rĩu bamĩrĩ ĩno ikĩtie iboya kũrĩ ngavana Anne Mũmbi wa Igũrũ akorwo akĩmakua tha kũmagũrĩra ng'ombe ĩngĩ ya thigũkũ. Bandũ-inĩ ba Murata wa Ngai TV kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Mũthuri T Gĩcĩra. Atongoria maitũ no mende gũtũsapoti. Na rĩu ona ũngĩũrio ngĩ nawe kũthĩnjĩtwo ĩkumĩte ĩkuga kiumĩte kũ? Tondũ twĩkorete magũrũ fresh no maumĩte mũtitũ. Ũngĩona nawe kumĩte. Na ũngĩautire tũramenya mwene na nĩ thengiũ mũno Mũthuri T, nĩ riboti ĩyo ya kaunti ya Kirinyaga. Tũgũthiĩ na mbere na riboti citũ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ariwe Erastus Ethekon nĩarutĩte mũkana kũrĩ arĩa mabangĩte wara gĩthurano-inĩ kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkana tabanio mũthenya wa rũciũ. Ethekon augĩte IEBC ĩrĩ na hinya wa kuoya ma kĩwatho kũrĩa gũkorwo na njama ya gũthoga ithurano ici. I want to remind the country and the people in those areas where we're having elections, and in this particular case, even all those candidates, including here in Kasipul, that the Commission still has the mechanisms to take action against any reported electoral malpractice. The Elections Code of Conduct Enforcement Committee is in place, and it will remain active until we complete the elections and until the candidates who win successfully are sworn in. So that committee will remain active, and the mechanism within which you can approach that committee is when you have a complaint, don't complain on social media. Don't complain in other media. Don't lament in your house and expect IEBC to take action when we have not received a formal complaint, which will be filed with IEBC and addressed to either the chair or the CEO, and we will direct those complaints immediately and quickly to the secretariat of the committee that is enforcing the Election Code of Conduct, and that committee will sit and address those issues.
Kinyana na riboti ya mwiroreri wa Murata Ngai TV ituhekanya twambe twikirie oro hanini nigetha tucokererie tuthie na mbere na riboti citu guku ni kwa Murata Ngai TV gitwekia mohoro ya makwigi ndukariganirwo ututumagira ndumiriri nguhe kuria WhatsApp number 0742 38 38 38 nituriamukagira oro wega. Mundu utomagaraga augaga no nyina oi kuruga na nikio ni matwa ndungu and I Chef Edward Dingori kurekurehagira tafarira ya rwiga kwa Murata o muthenya wa mwambiririo kuma thaa 11 cia Hwa-Ini, whereby tutakufunza kupika various types of meals regarding to breakfast, lunch and dinner. Tikogi ni gogo kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika tugacoka tukongerera ati gitunguru ni mukarangire. Daudi agikena akigoca Jehova na rwimbo nginya nguo ciake ikiohoka. Na ithui ta Theophilus Church nituramwitira ya maria tukoragwo namo o mweri, na mweri uyu uroka ni mweri 5 ya mbere. Muke tugoce Jehova hamwe na mwikaribu sana mugiuka. Utonga uria munene wa bururi ni indo iria iri thiini wa thi ta tiri, mai, mititu, indo cia muthanga ona nyamu. Ikaraga thiini wa mutambo wa Murata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinashara cia Hwa-Ini tafarira-ini ya uthaka wa bururi. Twacokereria rĩrĩ ikereka rĩa kerĩ tuthie na mbere na mohoro na atongoria matiganĩte nĩ marenda rũhonge rwa DCI gũtabania ũthuthuria wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mwarimũ wa thukuru wa thekondarĩ wa Munyuki Simon Shange Isiaho. Mwĩrĩ wa mwarimũ ũyũ ũronekire ũtetwo rũĩ-inĩ rwa Keep Karen wiki igĩrĩ hĩtũku. Rĩu Isiaho athikirwo mũciĩ gwake mwena wa Likuyani gũkũ nĩ kaunti ya Kakamega. Riboti ĩno ĩkĩrĩ na mwandĩki witũ wa mohoro. Akifanya mafunzo yake ya ualimu akawa mkakamavu. Nadhani hata kuna examiners wa Kiswahili. Ingawa mimi nilikuwa deputy KV Girls, lakini miaka mitatu kama any teacher who is threatened
Any teacher who is insecure wherever he or she may be, we take it without any reservation, whether there is a replacement or no replacement, because life is more important and precious than being in that particular school. Gari iligongewa turbo 10 kilometers away, mwili imepatikana river Kipkaren. Yani huyo mtu hata kama alitaka commit suicide, si angetoka hapo kwa accident scene anguke river Lumakanda? Mbona alikross river Lumakanda akaenda river Kipkaren 10 kilometers away? Investigation is now being done by the homicide team from Nairobi, and we are demanding for a report. Mbunge wa Kasipul alipigwa risasi. It took less than 1 week that already apprehended those who were involved. Sisi tunataka haki kwa walimu. Na warimi mwena wa Mwingi kaunti ya Kitui marina hao magitariria meme udaine nianjiririe kuma kumana na gushererwo kwa mbura magitariria mari ugwatine wa kugumirwo ni ng'aragu. Arĩmi mathiĩte na mbere kuga kwa mĩaka 3 rĩu makoretwo matikoretwo mbura ya gũkũria irio itiganĩte, kũrĩa minista wa ũrĩmi mwena ũyũ orĩtie arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi ũrĩa wĩtiragia riũa ta ũrĩmi wa njũkĩ hamwe na mbũri. Tunangojea tuone kama Mungu atasaidia, mvua inyeshe, ikinyesha tupande tena, lakini kwa vile tunaona siku hizi, vile ninaona siku zimeenda sana, watu na wanyama wale tunafunga kwa sababu hatujui kama ile ingine itanyesha, na unajua ni ya mwezi wa 4. Kwa hivyo wanyama wetu wataathirika, hata sisi, kwa sababu sasa wakikosa kitu ya kula, hata wale wananunua, tukipeleka sokoni wananunua kwa bei ya chini, kama 3 hivi. Nimekaa miaka kama 3 hivi bila kupata mvua ya kutosha. Sasa tusipofuna hata tutafanya nini? Kwa sababu sasa sini kununua, na unajua nayo pesa iko na shida siku hizi, na chakula, bei ya chakula siku hizi imeenda juu, na kuna watu wako na watoto wengine wako shule, kwa hivyo itakuwa shinda, na wezi watakuwa wengi. Uliza serikali yetu kwa heshima kubwa sana ilete chakula huko mashuleni, ili wanafunzi wasiache shule waende kuzuru. Mvua bado itaendelea kuwa ndogo. Kuna ile tunaita climate smart agriculture, ukulima thabiti ama ukulima unaopenda mambo ya mazingira. Tunaweza angalia pia ukulima wa nyuki, tuangalie as alternative farming, ukulima wa mbuzi, ukulima wa kuku na ukulima wa kunyunyizia mimea maji, irrigated agriculture. Kwa sababu mvua yetu inaita erratic and unreliable rainfall, na sisi kama county government tunaendelea kufunza wakulima jinsi ya ukulima wa kisasa, na pia tunahimiza wakulima wote waingie katika zile zinaitwa cooperative ambazo zitaweza kuwa ni training ama any benefit from the government utapata kupitia hizi vikundi. Na mũndũrũme wa mĩaka 42 nĩaikĩtio ngono kwa mĩaka 20 agĩthitangĩrwo kwa mahĩtia ma ũnyitani kĩa hinya kũrĩa anyitire mũtumia mũkũrũ wa mĩaka 40 kĩa hinya thaa 8 cia ũtukũ gĩcigo kĩa Mwĩcirigiri, Naivasha. Rĩu mũcirithania wa igoti rĩrĩ inene augĩte marĩ na wĩira mũiganu wa kuonania mũndũrũme ũyũ nĩ watabanire gĩko gĩkĩ hakuhĩ mĩaka 3 mĩhĩtũku, kũrĩa arerĩkana gũkorwo enjire irima ni acũcũ ũyũ akĩhota kũingĩra na kũmũnyamaria kĩa hinya. Rĩu ciĩko ta ici nĩ ikumithĩtio nĩ mũingĩ mwena ũyũ.
But you went ahead and raped her. The community is incensed by what you did. There is also an indication that you've been involved in previous criminal activity. I find that it may be necessary to hear the investigating officer on the matters he had raised in the application, the extent of the investigations and his conclusions, including recommendation made to the Office of the Director of Public Prosecutions. As observed, the 4 suspects are all serving police officers. The deceased person was also a serving police officer. The application to hold the suspects was supported by the ODPP at the time it was made. So the power to prefer charges rests with the ODPP. This court was only concerned with the application before it for custodial orders. When they were granted, was the investigator able to conclude his investigations? I was through with the investigations on 11th of November, Your Honor, not today. I didn't expect the respondents to be here over this miscellaneous application, Your Honor, up to date. The file went to the ODPP, as I'd given out the document showing the same. Keeping the respondents at Naivasha police station is also very risky to the officers who are also manning them. 71 days have already elapsed. Nĩ gĩko kĩa ũnyamũ tũgakĩhoya ciĩko ta ici igakoragwo ikĩhuka tondũ kuona mũndũ angĩkĩnyita atĩa mũtumia wa mĩaka 40 na kia hinya. Tũgĩtigana riboti ya mwĩroreri wa Murata Ngai TV ĩtũhe kanya tũkĩrie oro rĩngĩ ikereka rĩa kerĩ tũcokererie nĩgetha tũingĩre ihaaro-inĩ citũ kũrora mbĩtĩka cia UEFA Champions League. Tũracokereria. Thĩinĩ wa thama 33 mweri wa 14 ĩkuga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ mwene nĩ niĩ ngũtwarana nawe na nĩ ngatũma muone ũhurũko. Kũhoya Ngai nĩ gwĩkĩra wĩtĩkio witũ hinya na gũgatũma ũrata witũ nake wongerereke. We wi Ngai nĩ thengiũ nĩ gũtũhe ũũgĩ na ũmenyo wa kũhota kũhũthĩra thakame ĩrĩa ya gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtoragia ndamathia na andũ ake, thakame ĩrĩa ĩtoragia Saitani na andũ ake, thakame ĩrĩa ĩtoragia mũcukani na andũ ake. Ndahoya ũtugi wa matu-inĩ ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndahoya tha ciaku Mwathani cinginyĩrĩre na ũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa makanitha waku ũikare ũrĩa ũrenda mahinda mama marigĩrĩrio. Nĩngũkania thĩno ũhoi wa mĩhianano, nĩngũkania thĩno mawaganu, ndĩmamenyithie gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Na nĩkĩo tabarĩra ya mahoya ma Hwa-Ini ĩhaha nĩ ũndũ waku we mũtwĩroreri. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma Hwa-Ini, na wĩ karibu sana thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũrĩa tũhetwo niĩ nawe nĩ Mwathani, nĩgetha tũmũtungatĩre, tũmũgocithie na tũmũtĩithie. Haha tũrĩrikaga mahoya-inĩ na oroho kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ amu nĩ gũkorwo mahoya nĩ matũteithagia kũgĩa na ũgima mwega wa meciria na wa ngoro. Nĩ kũrĩ andũ momĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai, ona irio matingĩhoera hamwe, ona mahoya marara salama matingĩhoera hamwe. Nĩ ahunjia mena thũmbĩ iria nene iria twĩkagĩra thaka ndune. Ũtheri wa tawa naguo ndũgacoka gũthera thĩinĩ waku onarĩ. Onaguo mũgambo wa mũhikania na wa mũhiki ndũgacoka kũiguo thĩinĩ waku onarĩ. Amu ahũri biacara aku nĩo mararĩ anene a thĩ, amu ndũrĩrĩ ciothe nĩirahĩtithagio nĩ mĩthaiga yaku. Githĩ inyuĩ ti inyuĩ ciana iria ciagararaga watho na rũciaro rũhenanie? Ciana iria ciagararaga watho na rũciaro rũhenanie. Ũhoro wa maheni ũgatherema mũno, ũhoro wa waganu ũkaingĩha mũno.
no uyu Ngai nietereire kuona tondu mandiko maroiga njokererai na niĩ nĩngamũcokerera. Njokererai na niĩ nĩngamũcokerera. Nyitanagĩra na Archbishop John Githiri o amombererio nginyagia wa gatano wona cihanda thaa 2 cia hwa-inĩ. Twirute maya na mangĩ maingĩ nĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nitacokereria tumulike riboti cia yako na mbĩtĩka cia UEFA Champions League irathakirwo